Viungo vya mwili ni jambo ambalo wengi huchukulia kimzaha, pasi na kujua labda kunaweza kuwa na matatizo zaidi ambayo yanaweza kuhatarisha maisha. Hii leo ni siku ya kusherehekea matibabu ya viungo hapa duniani. Mtazamaji, nitakuacha na taarifa hiyo, lakini usiende mbali, kwani jioni tumekuandalia mengi tu, nikiwa na mwenzangu Lamekaungo kwenye mikiki ya siasa. Uwe na mchana mwema. Mimi ni Salilimo. Matatizo ya viungo, miguu kuwaka moto, maumivu ya kiuno na mgongo na mengine mengi yamekuwa yakiwasumbua watu wengi, hasa wenye uzito mkubwa, wale wanaofanya mazoezi, watoto na pia wazee wenye umri wa kuanzia miaka 55 kwenda juu. Hii ni kwa sababu umri unavyozidi kwenda, mwili nao unashindwa kuzalisha ute katika viungo vya mifupa na hivyo kupelekea misuguano ya mifupa, ambapo husababisha maumivu makali sana na kupelekea mtu kushindwa kukaa, kuinuka, kukimbia au kutembea kabisa. Kwa watoto ni matatizo kama haya, ila mengine wanakuwa wamezaliwa nayo. Hii leo tarehe 8 mwezi wa 9 duniani kote ni siku ya kusherehekea matibabu ya viungo almaarufu physiotherapy. Matibabu haya kufanywa kupitia njia ya kukandwa na mazoezi kwa wagonjwa tofauti. Daktari Henry Banda ni mkuu wa kitengo hicho katika hospitali ya Karen hapa jijini Nairobi. Today being 8th September, it is a World Physiotherapy Day. And world means world, meaning if you go to Rome, they are speaking World Physiotherapy Day. If you go to Tanzania, they are speaking World Physiotherapy Day. So is Kenya. Why World Physiotherapy Day? It is a day that we as physiotherapists around the globe come together, stop, and reflect on our contribution to the patients, to the society at large. Perhaps what are the gaps? What are the areas that we can improve on? Number 2, it's also an opportunity for us to enlighten the public on the scope of physiotherapy. So every year there's a theme that is designed and it is celebrated all over. Physiotherapy is a branch of medicine that deals with human functionality with respect to movement. So a physiotherapist's role is to promote and maintain optimal, meaning the best available functional movement a human being can achieve or have, maybe after an injury or after an illness or infection, or just to enhance their overall well-being. You don't have to be literally sick to seek physiotherapy. Just like you have a car, it's serving you well, and you have to keep on traveling, maybe up and down, long distance, short distance. You truly don't have to wait until it stalls on the road for you to go to the garage. You have to go for wellness, maintenance checkup. So that is also physiotherapy, to promote your overall well-being so that you can continue with your activities of daily life. Matibabu haya hutibu hali kama vile kupooza kwa mwili, mishipa iliyobanwa, kuuma kwa viungo, kichwa, ugonjwa wa wigo wa autism haswa kwa watoto, japo watu wazima nao huweza kuathirika. Mark Nyacheo ambaye anafanya kazi hiyo ya matibabu ya viungo, lakini anatumia mbinu tofauti kwa wagonjwa tabaka mbalimbali. Question of a child is play and schooling. So any condition which limits the child from doing the normal play or from schooling normally, it's in conditions like cerebral palsy, which interferes with the physical development of the child. They are usually delayed in development. Conditions like sensory integration disorders, where we have autism spectrum disorders. We have learning disabilities. We have other language and communication disabilities like Down syndrome. We have conditions like birth-related deformities, and we have children with Down syndrome. So these conditions, we address them here to identify the specific needs, if it's concentration, fine motor skills, and these are some of the equipments we use for such a kind of training. So all these activities are geared towards that. So when we're talking about concentration, for instance, a child is able to sit down, maybe take this from this end up to this end,
and repeat and all that. So when you are talking of a child who is hyperactive or limited attention span, but with this kind of activity and with repetition, that's what they call sensory integration therapy, which is an occupational therapy. Kuna mbinu na vifaa vya aina tofauti ambavyo hutumika kulingana na matatizo ya mgonjwa. Kwa mfano, kuna mgonjwa ambaye hupoteza hisia zake kwa sababu moja au nyingine, kama vile mishipa iliyobanwa au kuharibika baada ya ajali au operesheni kwenye mikono, miguu na sehemu nyingine yoyote mwilini. Matibabu haya viungo hutumika kurejesha hisia hizo polepole, huku mazoezi ndani ya maji ya moto pia yakizingatiwa, kwani huweza kulegeza misuli iliyokakamaa. Safari yetu ya kutaka kujua zaidi kuhusu matibabu haya viungo hii leo, wanapoadhimisha siku hii ya matibabu ya viungo, niliweza kukutana na mtaalam kwenye matibabu haya ya viungo, lakini yeye anahusika na tiba ya hotuba, jambo ambalo kwa wengi halingehusishwa kwa vyovyote vile na matibabu ya viungo. Speech and language therapy is basically assessment and treatment of communication disorders. So in speech therapy, we train and treat people who have lost abilities in speech, production of speech, acquisition of speech, understanding spoken, signed, or written language. That is what we basically do in speech and language therapy. Yes, stammering can be treated. It can be acquired or developmental. It's actually neurological, and depending with what type of stammering people has, it's actually in 3 categories. There is stuttering, which we also call this block. There is repetitive stammering. So for example, one wants to say mom, you might hear somebody try and say mom. For block is where somebody also wants to say mom. I'll just use the same example, and they can go mom. So that is block stuttering. In stuttering, we have to first understand what is causing your stuttering, in what conditions that can cause your stuttering. Most of the people, when they're talking in public, they actually stutter and they might think they are stammerers. But in real sense, it's basically stuttering related to a certain condition or a certain situation. Mbali na kujipatia virutubisho, wasia wataalamu hawa ni kufanya mazoezi ambayo ameelekezwa na mtaalam ili kuzuia madhara zaidi katika viungo au sehemu nyingine yoyote inayopata matibabu. Salilimo, Look Up TV, Nairobi.